So try it out and see how you like it. దీవానీ హండీ లేదా దీవానీ షోర్బాకి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి, రాసుకోండి. Well, this looks really elaborate, and it is. With all respect to the Nizam, he started it, not me. And I wanted to give him complete clarity in what I can do with it too. Now, biryani is a very common, his was a Diwani handi, which he did what he did with adding everything into it. Now, I've just broken it up into 2 parts, 3 parts actually. One is the meat. నిజాం ఉస్మాన్ అలీ గారు సృష్టించిన వంటకానికి తన వంతు క్రియేటివిటీ జోడించింది అల్మాజ్. వంటని 3 ముక్కలు చేసింది. మొదటిది మాంసం పార్ట్. ఆ కిలో మాంసం నూనెలో వేయిస్తే పావు కిలో అవుతుంది. Now this is rice which I have just kept in water for some time. రెండవది రైస్ భాగం. Water. So I'll show you the whole process while doing it because there are going to be 3. పొయ్యి మీద చూడండి, 3 పొయ్యిల గ్యాస్ స్టవ్ మీద 3 వంటలు సాగుతాయి. This is boiled meat and I've just simply shredded it, and in this I'm going to put some salt. It's just plain meat. Again, as much as chili as you need, but you need a little more in this because it's just not going to give you a kick otherwise. పాయలు చేసిన బోన్లెస్ మటన్లో కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. And you need to put a little bit of corn flour. అందులో కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తే కరకర క్యారెక్టర్ వస్తుంది మాంసానికి. Just a little so that it's nice and crunchy. Okay, that does it. Now in the wok I'm going to put a lot of oil because we have to deep fry this. This is the only component which really needs to be fried. So it's a little bit of it, nothing much. And we'll put it we transfer it to another stove so that we are not waiting for this to cook and that to cook because there are 3 things to cook. There you go. Now while the oil gets really piping hot, we keep this here. Now we start with the rice again, which we'll transfer to the stove. In this, we basically go to 0 again and we put butter. బియ్యం కోసం పెట్టిన గిన్నెలో బటర్ ఆరగింపు పెట్టాలి. Never make the pan very hot for the butter to melt because otherwise it gets that burnt flavor which you don't want. It's nearly done. I'm going to put shazira. బటర్ తాలింపులో ముందు వేయాల్సింది షాజీరా. Palak juice which I ground and took. తరువాత గరం మసాలాల వంతు. ఒక్కొక్కటి చూసుకోండి, తర్జుమా అవసరమే లేదు. The akka garam masalas. There is a bit of long, a bit of elaichi, pepper, dalchini and tej patta. Basically you need half these ingredients for the shorba. We don't put any salt in the rice because the curry, the shorba is going to basically take care of it. Now it's all crackled and I'm going to put the rice in. పోపు కొంచెం పటపటమన్న తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం అందులోకి సమర్పించుకోవాలి. Just saute it a bit in your butter. Add your palak juice. ఆ తర్వాత వేయాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ పాలకూర రసం. అది ఇదివరకే చేసి పెట్టుకుంది. Wow, it's beautiful green. It's dark green. Looks like leaf. And then we just add water. And we transfer it there. So it's nice and green. It'll look really pretty. I'm giving you exotic colors. పొయ్యిలు మార్చడం, బర్నర్లను తక్కువ ఎక్కువ చేసుకోవడంలో అల్మాజ్ వంట స్టైల్ కనబడుతుంది. Put it on full till it boils and then we'll simmer it because I'm not going to take out the water from it because it has all the nutrients of palak. And now the oil is ready. So I put it on a lower flame and there we go.
ఆయిల్ మరిగింది. ఇందులో ఆ మటన్ ముక్కలను వేయించడం మరో అంకం. వంటింట్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఆ సౌండ్లు జిహ్వకు వినసొంపుగా ఉంటాయి. Just a bit of moving up and down movement. Okay. Now I don't want to do this in a high flame. Lower the flame completely. And now we start the last dish, which is the shorba. దీవానీ షోర్బా చివరి అంకం షోర్బా తయారు చేసుకోవడం. In this, I don't want to use oil, and that's my butter, and a wee bit of ghee, just for texture. On a low flame again. దానికి కూడా వెన్న నెయ్యి తాలింపే, మామూలు మొఘలాయి మసాలాలే. Now this has started boiling completely, so we're just shutting it. Okay, while this is getting done, butter gets done very fast, so if you're putting anything with it, you should do it immediately. So there's a little bit of long, dalchini, tej patta, and a bit of peppercorn, and obviously elaichi. Shazira again. Hear it, it's already nearly done, so we just need that to crackle just a bit. Again, I've put more of garlic than of ginger. A wee bit of turmeric. Haldi. Haldi in all your food is really good because it's a medicinal property. Then we go with garam masala powder. We go with white pepper here. ఒకవైపు పాలకూర జ్యూస్లో అన్నం ఉడుకుతోంది, మరోవైపు మటన్ వేగుతోంది. అల్మాజ్ షోర్బా తయారీలో బిజీగా ఉంది. Now we take the chicken, which again I marinated with haldi and white pepper and a bit of salt. మసాలా బేస్ తయారు చేసుకుని అందులో చికెన్ కాళ్ళని ప్రవేశపెడితే షోర్బా తైతక్కలాడుతుంది. Just saute it a bit so that it gets all the juices in. చికెన్ కాళ్ళు కూడా పసుపు మిరప్పొడితో మ్యారినేట్ అయ్యాయి. అభ్యంగనం అన్నమాట. The carrot. అప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు, స్వీట్ కార్న్ గింజలు, మిరపకాయలు ఆ షోర్బాకి యాడ్ చేయండి. Green chilies as whole, don't chop them, and peas. Saute all of it just a bit, not too much. Now we put in the curd and the coconut milk. పెరుగు కొబ్బరిపాలది ఈ షోర్బాలో జత, కుతకుతలో జత. You can use the same quantity, you can use less or more, it all depends on you. But I would suggest both the same quantity. So you've got a lot of vegetables, you've got your chicken, and just put pudina, not kothmir. కుక్ అయిన షోర్బాలో పుదీనా నజాకత్ ఫైనల్ టచ్. Now let this cook. Let's check our rice. 3 పొయ్యిల మీద 3 పూర్తిగా రెడీ అయ్యాయి. All 3 are cooking. షోర్బా, మటన్, రైస్. The complicated stuff is finally over and I have taken it all off. Now this, the gosht ka save basically, I took it off once you finish frying it, and you take it, put it onto a sweat cloth. Then the rice, I didn't strain it, nothing. I just gave it dum and it's ready in that because I want to plate it in a very nice fashion, maybe pretty. Now I've taken out the tongue from the curry, which is already made, the shorba, and we just do a little thing fancy, which is just basically aluminium foil. Cover each tongue. And I boiled an egg. You can boil 1, 2, 3, whatever you like. This is spring onions, just the back. This is coriander. So now we take the rice. You can call it a wardrobe malfunction. And then I do that. The center. Chefs are allowed to be nervous in the kitchen. వడ్డించడం అంతే ముఖ్యమైనది ప్లేటింగ్ కళ. అందులో అల్మాజ్ది అందవేసిన చెయ్యి. You don't need to put the chilies which we had put inside. You just have to basically put the
shorba. Now we go. And that's it. Okay, don't crumble on me. We put a little bit of coriander on the outside. That's kothmir. Okay, now we arrange the chicken like this. దావత్ కన్నీ రెడీ. బ్యాక్గ్రౌండ్లో అల్మాస్ ఆంగ్లంలో తన వంట మీదే రన్నింగ్ కామెంటరీ. Then the gosh ka sev goes on top of the rice, and the boiled egg that I have goes right on top. This goes on top of the chicken. This is basically spring onions